హాయ్ గాయస్, నేను మీ వినయ్ తేజ. మీరు చూస్తున్నారు వినయ్ విదేశీ బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేనైతే చికాగో వచ్చాను ఫ్యాబ్టెక్ 2023 చూడడానికి. ఫ్యాబ్టెక్ 2023 ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ మొత్తం నార్త్ అమెరికాలోనే బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాబ్టెక్ షో అన్నమాట. దీంట్లో ఏంటంటే వెల్డింగ్ కానీ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ రోబోటిక్స్ రిలేటెడ్గా బిగ్గెస్ట్ షో అన్నమాట. సో ఇండస్ట్రీలో ఇది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకు ఫ్యాబ్టెక్లో ఉంటాయి. ఇది చాలా పెద్ద ఏరియాలో జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ నేను 4th డే విజిట్ చేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు చాలా వింగ్స్ ఉన్నాయి. 3 వింగ్స్ ఉన్నాయి, A, B అండ్ C అండ్ D. ఇక్కడ 1 by 1 అన్నీ చూడండి. జస్ట్ సమ్ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాను అండ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది. యూ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద వీడియో. Another one is an electric solution to generate press force. Okay. And at the end we can build machines around it, custom machines or equipment like this here. And the second part of the portfolio is our advancing experience, and I will demo it drawing the metal. And I'm going to do it again with one half of the pencil. So you can see it did draw some metal, but it was missing half of it. Yeah. So it was a non-opaque result. In this scenario, we are moving towards a solid position, but we have here's my scan data. Okay. Scan data, so look like this. Oh. Okay, now I'm ready to collect my data. And we click this one. Now, exactly all the features here. Okay. So it can generate a report. Tell me if it passed, if it did not pass, if it's out of tolerance, if it's red, it did not pass, if it's green, it's in tolerance. Okay. And all the features that it extracted. From the data which we have collected. So I can do show report. Okay. And now I have a report with dimensions X, Y, radius. Okay. Whatever I need, it's all in there. That's all scan. Okay. This is the
turn off the cloud. That's the part. Okay. This is the scan data. Compare the scan data. ఇక్కడ FabTech వస్తుంది. Amazing! Please like and share the video. Thank you for watching. Please subscribe my channel.